Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, nous modifions également les critères d'éligibilité. À partir du 1er septembre 2024, les étudiants internationaux qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de ces accords, les étudiants fréquentent un établissement privé qui a été autorisé à dispenser le programme d'études d'un établissement public associé. Ces programmes ont connu une croissance significative en attirant des étudiants internationaux ces dernières années, bien qu'ils soient moins surveillés que les collèges publics et qui constituent une échappatoire en ce qui concerne l'éligibilité au permis de travail après l'obtention du diplôme. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend their studies, as it wouldn't be fair to prevent someone from finishing the program, nor will the cap have an effect on study permit holders currently in Canada. These temporary measures will be in place for 2 years, and the number of new study permit applications that will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. Nous continuons en outre à travailler avec les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement désignés et les acteurs de l'éducation nationale des réformes plus larges sur l'élaboration d'une voie plus durable pour les étudiants internationaux, y compris la finalisation du cadre des établissements reconnus que j'avais annoncé plus tard l'année dernière. La détermination d'un niveau durable à long terme d'étudiants internationaux et la garantie que les établissements d'enseignement postsecondaire sont en mesure de fournir les niveaux adéquats de logement pour les étudiants. S'appuyant sur d'autres réformes du programme des étudiants étrangers, l'annonce d'aujourd'hui vise à protéger un système qui a ouvert la voie à des abus, ainsi qu'à soutenir une croissance démographique durable au Canada. To be absolutely clear, these measures are not against individual international students. They are to ensure that as future students arrive in Canada, they receive the quality of education that they signed up for and the hope that they were provided in their home countries. It would be a disservice to welcome international students in Canada, knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in Canada, and having them return home disillusioned and disappointed in Canada's education system. Allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top-tier academic experience. Thank you. Looking forward to the questions. Can you clarify, Minister? Will we see, so right now we have over 1 million foreign students. Are the measures you are unveiling today, does that mean there will be less students as of September, or is it that the increase will be slower? And how many students will we see by the end of this year in Canada? So you asked sort of 3 things, Marika. Permits are issued on a 3-year basis. So the 1 million number is the number of permits that have been issued over a 3-year period. Those people that are getting out of the 3-year programs will be reflected in, it'll be a reflection of a decrease, a 35% decrease compared to those people that are graduating from these programs. So the net intake will show that decrease of 35%. There's some room there to work with some of the provinces to make sure that they are actually decreasing. But what the cap actually does is twofold. It's a national cap, but it's spread out according by population by province. So some provinces will actually have some room to go up if they so choose, but the provinces that have been most heavily affected will have to decrease by about 50 and perhaps even more than 50% when it comes to new incoming people. Avez-vous dit l'effet concret de cette nouvelle mesure-là sur la pénurie de logements qu'on vit actuellement au pays? Qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, ce n'est pas une annonce en logement. Je parle principalement d'une annonce d'un système de visa qui était désigné pour avoir des gens qui sont très intelligents, des jeunes pour venir ici pour étudier dans le domaine postsecondaire. Évidemment, on sait
qu'avec le volume dans certaines provinces, dans certaines villes, il y a eu un impact sur le logement, c'est clair. La diminution du volume va avoir un impact sur les loyers principalement, mais ce n'est pas le cas que du jour au lendemain, les prix et l'abordabilité vont être réglés à cause du fait qu'on a réglé ou qu'on a diminué le nombre d'étudiants internationaux qui s'en viennent au Canada. C'est un élément, ça a un impact, mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. Joël Denis. Au Québec, on fait les choses un peu différemment. Quel est l'impact de cette maintenant sur le Québec? Comment ça va affecter le Québec? Le cap s'applique au Québec, mais il reste qu'au Québec, il y a du lest, il y a de la place. Et le Québec, en théorie, aura la capacité d'augmenter. Ce sera le cas aussi pour les territoires. Pour l'Alberta et la Saskatchewan. Vous avez juste à prendre les chiffres que j'ai cités aujourd'hui, sortez vos calculatrices, puis regardez les populations dans les provinces pour voir un peu où le problème réside. Mais c'est clair qu'en ce qui a trait aux chiffres, c'est disproportionné dans certaines provinces, dont la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, puis en Colombie-Britannique. You have been saying that you were going to take action if the provinces didn't do what you needed them to do. Does this mean the provinces have not responded to you the way that you expected? I'd say a couple things. Clearly, there has not been action as quickly as we wanted it to be taken. We first and foremost wanted to address the matters that were within pretty much exclusive federal jurisdiction, which are fraud, the integrity of the intake system, verification of offer letters, the putting into place of a recognized institution model, which we did in the fall. And we warned provinces throughout the fall that they needed to start taking measures. I had a very productive conversation with Minister Selina Robinson on Friday about the work that they are going to, I'm not going to scoop her, but the work that they are doing in British Columbia to attack this. We don't want to trip over each other, so we're going to work with them. If we get it wrong, we'll fix it with them, and if they get it wrong, we'll be talking about that as well. But we want to coordinate our activities because it is an area of shared jurisdiction. And when it comes to making sure that these institutions are actually what they say they are and not sort of fly-by-night operations and backdoor entries into Canada, that's something that provinces have a huge role in playing. I spoke to Ontario as well with Minister Jill Dunlop. It was a good conversation. But clearly, they have some work to do, but we're willing to work with them. It was, again, as well, a productive conversation. They just don't have the measures in place that, for example, British Columbia is putting into place. What types for Ontario? The impact on Ontario, can you specify that? And then also what types Well, yeah, look, we're working with them, but it'll be approximately 50% reduction. Monsieur Miller, est-ce qu'on peut vous entendre sur la lettre de Monsieur Legault qui vous demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour encadrer les migrants, l'arrivée au Canada des migrants, entre autres les migrants mexicains, en mettant à nouveau l'exigence de visa? Est-ce que c'est dans vos cartons de faire ça? Ben, c'est clair qu'on regarde les mesures qu'on peut prendre comme pays pour assurer qu'on fait notre travail. En ce qui a trait aux demandeurs d'asile qui viennent, peu importe d'où ils viennent, mais du Mexique, on a vu un flux énorme de gens qui s'en viennent du Mexique et puis qui réclament le statut d'asile avec le résultat qui est bien en deçà des moyennes qu'on voit avec les autres demandeurs d'asile. Alors, c'est clair qu'un tour de vis s'impose. Est-ce que c'est un quart de tour, un demi-tour, 2 tours? C'est à déterminer. Vous avez entendu le ministre Leblanc en fin de semaine qu'on est en train encore de réfléchir sur l'approche à prendre et la décision à prendre. Je n'ai rien de public à vous dévoiler aujourd'hui. Sachez aussi, quand on parle du Mexique, que c'est un de nos partenaires économiques principaux, puis qu'une démarche diplomatique s'impose, et c'est une démarche qui n'est pas encore complétée. Look, it's clear that we've seen increased volumes ever since we removed the visa at the beginning of our mandate. That has come with some economic benefit as well, so we shouldn't deny that. Mexico is one of our principal economic partners, so any measures that we would take, would contemplate, require a diplomatic process that is not yet completed. We certainly, it doesn't translate as well into English, but I said we certainly need to turn the screws a bit, whether it's a quarter turn or a full turn. It's something that's still being determined. It's something I can't share with you publicly, but know that
we are not trying to be opaque, but when we take these measures, it's not something that we can necessarily discuss publicly because there are some bad actors that don't have the best interests of Canada at heart that will game the system. So we acknowledge the problem. We acknowledge that Canada has to take action, but there's some work left to do. I'll take this. In 2 years, after these measures expire, how are you hoping that the world will be different? What's going to happen in the meantime? Well, look, we've got 2 years to actually get the ship in order. It's a bit of a mess, and it's time to rein it in. So this is something we will